nze taata wange aba UPC mu nali maze erevu ne bajja ku kyalo nga baserekitinga abaana abagezi. I was selected by a UPC scouting team. Aba UPC balinga bano baanoonyanga abaana abagezi mu byalo naddala ba UPC bannaabo ne babatwala ebuyindi ne basoma. Bano bali selective. President yabagamba mutwale abaana badokita basome oba eyindi ku baana 30 batwala kubi naye $2 ne bazibba nga bali eri pa semester bagisasula $5 naye nga azibbira wano. Eri tebagenda. Tebagenda. Kakati notatwala nabeewamu. You cannot even be tribalistic. You cannot be even nepotistic. Sente yaziriira wano. Ye kasazi ba sente bafaayo bawa. Kati bali bwe badda. Ababaana bwe badda. Bayagala kulaba president babalemesa. Waya ajja babuuza mwagenda bameka. Naye kati oyo naye muntu. Kati ali mu kunoonya kalumbu ajje mu constituency. What type of people are these? Naffe kyetwebuuza has NRM lost brains kubanga osuubirayo ba mirundi n'osuubirayo ate ogenda okulaba baleese big eye baleese gundi ebibiina byonna bwe bibeera when a party faces trouble especially moral problems they resort to political non-entities. Kanu naye bwe yakolanga Kanu President Moi naye bano Museveni si yabateekawo. These are created by the mafias to keep the public away from their footmarks. Moi nga Kanu egenda okugwa yayina Nasiru e Mombasa nga teyasoma naye assistant minister yayina Kanyingi nga akola ku Lunya enaggulu gwe tewalulabako nga equivalent ye Kenya lukyaliyo ko lutonotono lutali bino bye bazi nga ayina Mutisa Mutisali teyasoma bambuzanga nti wakoma mu mega tiamwe graduate from the University of Life. Kakati ye bakolanga ebintu nga bavuma bakola kini mu Buganda. Abaganda why is it that many professors the only professor Muganda who has ever stood for an election and won is Kenya, and you see the type of professor he is. You first reduce himself from professorism to being a crown. Nali wakawangula. Ye bacho muyita akagologosi. Akisinga mu bantu akole kati kitambo kye kyasi to say. Kubanga if you were retired former vice president, retiring means what? That you never come back. And you cannot accept that one. Will be just be sued and disqualified. Except if you can prove to court to the he never got the requirements of a former vice president because it is optional. You can retire. Nebakuwa retirement benefits. Nemze emiru njagala mmanye ddala buzibu bwa Bukenya bukingo jeko bino ebyokubeera nti alina personal abanne bonna kankubuulire obwenzi bubeerayo yonna gye buli obwenzi bubeerayo naye obukweka the many people who have troubled marriages but the moment you see that the problem of your troubled marriage coming out of your bedroom then it means you lack the internal mechanism. Abantu bangi balina problems mu maka. Many. But why don't these problems find their way in the public? Yes. Why? Balina internal mechanism. Naye gwe wakakubira bukedde n'ogikubira essimu bukedde n'okola ki bukedde n'ekutega nono n'ayanukula family tebera bwetu family must have a strong fiber to absorb. Many people have problems. Many families are sitting on problems. But I think that is not a political weakness. Is the internal mechanism. Nti Bukenya ne mukazi wona yagala ku divorcing. Kituufu. Wagenda ko ne mu court naga. N'ofuna omukazi ajja n'agamba nti yanzipiseeyo omusajja n'ampasa n'anteekawo na waatundawo. A former vice president nobanga gw'omulimu olw'eggulu okeera mu kimansulo yina ekidandali. No. What about Kintu Musoke? You look what Kintu Musoke. Look what we done decided. They have maintained their respect. But maintaining respect does not imply political value. Kubanga maintaining respect ngatoyina kyoyongera ku former vice president gundi specials settled it down. Yes. He is a widow. Okay. Ye yagamba nti munnange twali twayawukana dda. Nego chamulaba ne scandals some were created by red paper by the media.
Kadaga bamugamba nti what is he eating up Kadaga? Kadaga cannot manage. The same Kadaga is different from the photos they were displaying. I see. Because they were on a malicious mission. So that is an internal mechanism of settling personal issues. Njagala kumanya mzee Bukenya's political relevance. Taina. Wano. Taina. Mukana akalulu. Bukenya woyinza omufuniramu wali wamu. Nti politics ali bwati. If Bukenya today joins any of the political parties, bakugamba nti bafunye former vice president. Bakugamba aina gundi, aina title value. Title value nti former vice president. If Museveni is former vice president, joins opposition. Akola Amawulire. Nenga faba mubala nti what political value does he have to mubala? Bukenya sira bache mubalamu. Nti mobilization. If you start using mudslinging, kumolos, Bukenya and Bobi Wine, at least in the Buchanda Bobi Wine ne mukazi we. Suli anga yafe ya ndala. Church too. Nebagezako byagana. They do not stand. Tebyalwawo. So therefore, gondi Bukenya ateye mu morals atali wasi. No ngojeko morals. I think mu scientific election. Bukenya as a professor. Professor waje wa Butandala. Public health. Page musausa. Ndeka nawe mzee. Ade babutanda. Public health muba mu Butandala. Ndakamba abana bangenga basoma obusawo. Nti era kinuma mbagaliza kusoma mitima kusoma specialized wound kubanga jetulaga si sanitation kati organize bazipano ne bazikola ki why the era omusajja aboza nti is it useful to leave somebody okuleka omuntu to die with an organ that will be useful to sustain somebody's life kubanga wano mu Uganda babibajjamu muli balamu tewali organ gye batwalanga nfuna ekola. If they want to take a dead organs, why don't they go to Japan? Why should the Chinese come here? There are many Chinese who are dead every day, who die. Why should the Pakistani come here? They come here because using these mafias, using a network of medical doctors to remove these organs while they were still living. And they said your system is takataka. Your system is takataka. Political system, they can take advantage of the system. To go back to reasoning. Nti bo bano ba mafia bagezi nnyo kati baleeseneteeka mu parliament nakyewuunyi mbusimanyi we should legalize omuntu yedonatingirenga organizing akyali mulamu era bayiseemu kiri. 2 ministers in this government are on the wanted list of UN charged with in connection with the trafficking human organs. Are you serious? Kali ba dropping bwati mu government bagenda bakwata nga tebava mu faamu zaabwe zanti. I'm telling you. Nyamu informed. I want onjagala kutunuulira role y'abamagye mu kalulu akano. Such as the retired Kakoza Mutali. Kakoza Mutali bajja musiba. My worry ekirungi nze akatabo kange kawandiise. The scientific elections, a snake in the cooking pot, mbabuulira. We should avoid the deployment of local defense as much as possible. Local defense ajja kukuba kubanga bana abaana banoonya kavuyo. Bajja kubagamba nti essaawa ya kafi etuuse mukoleki muddeeka balemerewo. Local defense amasimu gayite tewa local defense kolo balita aba local defense 10 nkulayirira baba ensi yabakyawadde buli ayina omutayimbwa bawa local defense. Step number 1, local defense withdrawing. The withdraw local defense or complete their training. Because are you implying they have I'm telling you, by course nababuuza what's the wrong with the local defense? Nebanga nti ekikulu omuntu military course nyimalako emyezi 9 bano bakoma ku 6. Esatu ekya reforming you, returning you into human being. Deliberate tebagifuna. Okay. Kakati gwetebereza akaloddo kamala wiki namba kaveemu walaji kakati akenda kwesa tukafaana kati akazira kusatu mpulira
kubanga weewuunye ekyokubiri nti bano bakamanda baabwe beeyambisa baloko defense okubba ebintu by'abantu ne bagabana. That's why these other DCs have been caught in the mess. Are you serious? Nti bakwata boda z'abaana bano abantu ne babonaabonera mu isolation centers because you are now you deviated from your position as a representative of the president to a worker emupakasi of Ministry of Health. I see. Ne babawayo obusente Katanda medical emergency Museveni yalagira bara DC bakulire task force. Not to become, you see, if the president tells me kakati Katumba Wamala namugamba president yeke nyine tuyina amaje Central Africa tuyina amaje Equatorial Guinea tuyina wa does Museveni go there and become a platoon commander. You give guidelines. Yes. Other DCs we are not given guidelines. You are very big people. Ekiragiro kya president munkola ngotabululu. Ekiragiro kya president kabatukize ekiragiro kya president. Lwaki ekiragiro kya president ekyokuwa bali mu isolation centers emmere kyote sentongo lwaki kyote mu kigondera. No wemitiyana. No gundi waliyo ne kayunge. Mulamu wange naye namusonyiwa because bambi babeeyambisa bano abadde gundi bebabeeyambisa nga bwolaba nti achenji bamuddusiza ne bamugamba agenda okwesimba mu Arua achenji muki. I would be surprised if you say that Munyankole is standing in Arua in Lira bwe bamuwumba kati ako kantu yapusika kabiwandika ebyobusiru. If he has decided to look for a constituency because she has found out she's not in the good books of Museveni. She has no future. I see. Try elsewhere, like a who. If a change is very important, like a who. A change has decided to go to politics. Kate Sumba has decided to go to politics. The woman who messed up the bank has decided to go to. They are even advising to Liagend and the other Umugisman about them energy. Never again in politics. Why do you go for constituency when you have performed well? Museveni will retain you. If Museveni appointed you Minister of Health when you had not seen your fruits, now that you have effectively, very well handled, then why are you panicking? Why do you look for constituency? I see. Because the constituency means that you are no longer sure that this man will retain me. Why shouldn't he retain you when you are abantu chebatunulira bagamba change katomukubire komu? Let us scrap for change. She has set herself exams, marked herself and found that she had failed. That's why she is running to the constituency. Abantu bagamba muzeyi nti Museveni wogo wana buli lunaku bwamala okukozesa omuntu ng'amusuula alabika n'akyenga alowooza bamusudde ng'amaze okukola. No. Why don't we say the chairman of the Museveni scientists? Do you know him? Simumanyi. A man a scientist who is hired by NASA to take rockets to the moon. Museveni scientists are needed everywhere. One was taken to Iran to develop this nuclear science. They are helping North Korea to do what it is doing now. They went to China. I have not seen Museveni scientists anywhere featured him. When you go to Kenya, you see a title. There is an inflated title. There is what we call a misnomer. A misnomer means something that is assumed to be when it's not. Scientist, scientist. Kenya, as we speak today, the battle has been between the economists and the medical doctors. But the economists won the war. Why? They say we have discovered what causes the virus and how to treat it, which means that those who die when they are well away. Kenya is 5 times Uganda. The size. It's the size. And what's the difference between our figures and their figures? In population or in coronavirus figures? Yes. Kenya, President Uhuru Kenyatta wondered when President Museveni told him, asked him, how do you look after this large number? Museveni found out that testing in Tanzania and Kenya using the same kit that they are using now. A kit is $3.50.
hours and 50 cents. Ezaffe is $65. Are you serious? Testing a person in Kenya and Tanzania, dollars set with 50 cents. In Uganda 65. That's why they round up. But the Malaya nagende bamu encouraging nagende what truck driver na kajjayo n'abayola mwina ne babakanyuga eri ng'embizzi mu isolation center bone bali sente. How will you go to heaven? How will you go to heaven? Naye muzeeyo okkiriza mugenda mu ggulu. Badde sibagitira okkiriza mugenda mu ggulu. I will plead because I'm fighting for I fight evil. I don't participate in but evil. They don't fight evil using evil because obusajja bwo buli is on the side of evil. Have you ever seen nga eddogo akuloga akuyisa obeerewo nga mu kooti? Ate kisoboka. Mu kooti bali bagusala expert tobeerawo bagusala bidandi. Naye African gods are fair. African gods wekimanyi ne mukomusamize bamubba ne bamwendako. Amayembe ndekata mukubamba okwo kimanye kakati omusamize bw'aba talina ndasinga yagana n'ogenda ewakojja kimbo nti amayembe gakuuma omukazi. Njagala kutunuza mu kintu kino. African gods are very fair. Strategies emukozesezza mu COVID nga zibadde unfair. Local people they are not working. Emmere ebiddwa, testing eri waggulu, ebizimbe bazimba. Strategy twalabyeyo Kenya yagguliddewo amakyaki. Wano tewali kyaggulidwa. Mafias in Uganda. In my book, A Snake in the Cooking Pot, I tell you that mafia is in Uganda. Take advantage of every calamity. PTA, Chogamu, Enzige, and this COVID-19. Why? They studied the Ugandan society. How? When you talk about PTA, everybody wants to see many presidents. It used to amaze me. Bwe mba nga mwagenze ku mukolo gwonna mu ggwanga eddala, Mugabe n'atuuka gwe basinga okkubira mu ngalo. Lwaki? Mu Africa Mugabe abadde very popular. Yasoma nnyo. Kuyimirira ku bazungu. Okay. Yayimirira ku bazungu. Unlike in South Africa. South Africa gundi Abacha yavuma Mandela. Namuganda South Africa is a country of blacks, of whites with a black president. Temuyina kyemuyina. Gwanga lya abazungu abagana president omudduga. Abacha bwe yagamba Mandela nga mwepangako ku human rights. Kakati nkugamba nti PTA they know that Ugandans will concentrate on seeing presidents. Two, when it comes to Chogam, Banuganda Bagala Kulaba Papa, we bang up with your girl, Kasole, Queenie, Kaza Queenie, yet Queenie, go quite a wound to your pussy, go quite a wound, go quite and Amawulire, Babugamba, Gogera, Papa touches, hey, you better go your saint. Or good or good, Papa Taja, Mukolera, where I don't, me you cannot. I see. No. Manyi mafia ya wano bwekola. Kakati bwe mutuuka ku nzige basooka ne babalaga ebifaananyi by'ebweru eby'ekkenja ng'enziko zibamalawo. I was told that when the president was told that the locusts were heading to Uganda was in Ethiopia, he left Ethiopia that night. Yengalooza nti enzige empitirivu nnyo. Baziteekanga abasajja abo ne baziteeka ebifaananyi biva bweru ennyonyi ne zeetala. Where enzige? Enzige were handled by the EPDF using one chopper. I see. Kakati bano abakutte ebidomola abo tebasaaga busazi ate nga muntu nti enzige bazikubira n'engoma ne zidduka. Abasajja bali wano naye obwongo bwange tebabusobola because I reason they do. Enzige kale buzeyo badde okimanyi twakitegeddeko mbu batwongeddeyo biliyoni 9 n'obukadde 600 era bwanzige twebuuza enzige ziriwa balizibabuuza balijja kuzibabuuza 9.6 more extra billions for locusts. Nze nkugambe nti abantu kye batamanyi mu nsi nti ekintu ekisinga okunywa omwenge okimanyi ku mubiri gwo bigere.
ate bitya olabyeko omutamiivu agaana okutambula aba takyaleekaana omutamiivu ekimugaana okutambula ebigere byo bitamidde mpulira kikyotegeeza muzeeyi you think this money will not be accounted for. But who will account for it? People in the NRM government have stolen the money and they walk away with it. Nabagamba ekintu kimu nti if your mom denies you food because of your misconduct, what will happen if a wholesale mom takes over your step mom? Oba nakakati beekuba ne beekuba na bano bennyini ekibatugisa ku TV ne ku radio one thing tebaagala nsi ebategeere kuboogerako. Yes. One day bajja bakwata ensi egenda etegeera ne booleeta bazaali ne booleeta baani abaganda bakuga nti wooteekera omulalu mu kyama nga ayogera obulungi omulaba. If you can resort to these people, do you find a reasonable person who can play your role as a puppet? Ekitegeeza ki nti you cannot get a university graduate. You cannot get a senior person who has a future. You are reducing your politics to Katembaism. Because why? Because the Katemba people, the way they value, even appearing on a TV show, is important to them. Yes, yasinkanyi bamuyita batya simukulembeze wa ggwanga oba bamuyita batya yasinkanyi oba balina bwe bakyogera nti to meet the president yalabye Katonda era ne olaba sibo president ng'ayina amanya gasoma era bwe yasomye agundi nze nakugiddeko yasomye ani tiawadde otagundi Museveni will give attributions naye ekyo kyokka sika fulufiga yali mu byali bamazeewo kubanga you are in a primitive society. The president mentioned your name. What do you get? Do you go to the bank and borrow money using that statement? What do you get? Recognition. Nefuna nojifuna mu. Otandika okubbira abantu babayita mu. Ababbi olaba abogerako. Walabe ababbi nga bayina emiddaali. Ababbi balukulwe kulika ino omuddaali. They keep borrow for you. They don't want even to be mentioned kubanga yamanyi nti president yajja gamba bannange gundi mukozi nnyo nedda. Museveni yajja agende mu lukuŋŋaana yeebaze Nalweyiso alabe olaba batafuna ssente zabo bwe bamuwogganira. Twakiwulirako nti ne Museveni bw'atuuka obutebe obusooka mu maaso okwewala ebyo babuteekawo bali artificial bwaba olaba oggana ababuuza ebibuuzo bajja nabo ba RDC statement ze basoma zibawambayo. Are you sure? Yes. That's why the president is kept. Balagirwa bulagirwa. Bonna ebiwandiiko biba bawambayo RDC kyasoma. Nono onagenda okwogera ku mukolo gwa president RDC yakimungu kyo nkyuza abantu balaba. Nyamwerako emmaani nti okoze eki tell me what nti nkusomera ekiwandiiko ekikyo as who Museveni ajja mirundi yogera bwoti tosobola. I'm fully liberated Muganda. I'm fully liberated Muganda. Toyinza kunfugira mu Ssaako zonna. Njagala kutegeera muzeeyi onnyonnyodde ebintu abantu basimanya akatambi kwe kwakola electoral commission. But people are asking what is the role of Buganda in this election? Teina. What role can it play? Because there are even Baganda who are going to run for atenga batono. Tebayina kubanga Abaganda bulijjo babadde bayina ekintu kyabwe nga kya federo bakibbirako bantu. Kakati ono egundi ekibi kye yakola ono Katikkiro ebintu bya Buganda Buganda teyina Katikkiro. Buganda yina minisita wa Batatuleti tayina kyatatunda kuliko mayigayi Katikkiro misinoma Katikkiro wa Buganda okungiriza bamureducinga ku Batatuleti ne federo yagisamula wakuwanyisiganya. Kakati federo was the crying tukita the rallying cry. Yes. Ti Abaganda twagala federo. Kati ekyo yakijjawo kyavaawo ekitegeeza kakati Mengo Buganda tekyalina role. Mukalulu teriimu Mengo teriimu mukalulu Mengo teriimu because naye yalibaddemu na role ki obuga nti toliimbi yalibaddemu na role kubanza ensuubira Kingdom erina okupushinga ku bantu baayo abayingidde mu bululu naye sobola okubateerako input babeere nga bavuganya bulungi ng'abantu. Mbadde neewuunyiza nti nina akatabo ke nali mpandise nga Mengo teriimu nakugamba
nakugamba nti the framers of the 1995 constitution under the influence of Professor George Kanyihamba, who was the NRM appointment man in the Constituent Assembly, had wrongly thought that the president, having been in power for almost 10 years, 1986, 1995, at the promulgation of the Constitution, needed only 10 years more to make it 20. Therefore, by instituting a 5-year term limit for the president, was intended to give Mr. Museveni 10 years more. According to presidential aid, Justice Kanyihamba asked the president whether he was comfortable with the 10 years term limit, to which the president is said to have responded. He did not have any interest in the constitution apart from making one for Uganda. Armed with this assurance, Kanyihamba moved on, confidently thinking by imposing a 10-year term limit, he was putting Mr. Museveni under lock and key. I strongly suspect that this is the part of the reasons why Kanyihamba became disgruntled. He was used and dumped and became a strong critic of the administration. However, as I pointed out in my book, Who Keeps Museveni in Power, Museveni is a card player who hides his cards from his competitors. He is like a host who hides the men from his visitors every time he pulls out surprises. President Museveni is a guerrilla statesman who is very conservative about his future plans. I explained in the book that this means nobody, including those to him, close to him, is privy to his future plans. It also explains why he has outsmarted all his enemies, including former close allies. When they go with nothing. Basically, this is why Museveni is not a loyal student of the Machiavellian theory, of eliminating those who helped him to come to power. Museveni has not assassinated a single political opponent. He just extends them a noose in honor of their desire to commit suicide. President Museveni had outsmarted Kanyihamba in 1995. Firstly, the constitutional provision for the 10-year term limit was not among the entrenched ones. It did not require referendum. It did not require district councils, but it was a normal provision that required just a 2/3 majority in parliament. And ironically, it was the NRM that was suggesting taking it to public court. The government wished the people involved and pronounced themselves on this matter. This made our amateur opposition to believe that Museveni was circumventing parliament to avoid a possible rejection by MPs. In fact, any sensible opposition politician would want to refer a controversial matter to the population. This is because whatever comes from an unpopular government, even if it is done in the people's interest and intended to benefit them, will be rejected by the population. By a direct parliamentary procedure was the best option for NRM, for it commanded a majority in the House. Second, the Constitution had provided institutions to political parties and had rejected the federal. This was intended to hoodwink the multi-parties and the federalists. The trick worked out well when the president appointed Professor Sempebwa, a close friend of then Mengo's Attorney General, John Katende. Mengo's strategists rejoiced heartily, believing Sempebwa would enable them to get federal. They were the first group to support the review process. They also organized a peaceful demonstration in Kampala to support the appointment of the Constitutional Review Commission. They later submitted their proposals to the commission. On this occasion, the then Katikiro Joseph Mulwanyamuli was accompanied by a huge crowd. The poor reasoning was that by going with a huge crowd, they were telling everybody that the federal cause was very popular in Uganda. Forgetting that things are not determined by numbers, by practicability. Is federal or a real or a myth? How come that no African country is federalistic? How come that in spite of the Federal Republic of Germany being a federal state, her neighbors like France are not?
what commonalities are found in countries like the US and Canada, which are federal governments? Do we have such pillars that can uphold the federal type of government? Because in itself is not a political system. Therefore, instead of making a stronger case for their federal cause, they help the government to market the Sempebwa Commission and give it legitimacy and credibility. Thirdly, the Sempebwa Commission did not enjoy the powers of the Oduchi Commission. Sempebwa was just a collecting center of data. The ideas proposed received by the Sempebwa Commission would be forwarded to relative statutory bodies mandated to amend the constitution. The constitution is amended. Kakati nakugamba enjagala kulira rolo lwaki tebalina nnyo rolo gye tulaba baabwa Museveni yakuba Mengo kikyoyita okugwa nti yali bweti all along kasitoddira mukazi wo gw'obadde naye n'omuwasa empeta you must have rules. Kituufu nti babagattidde mu ddiini ki ti ya kikatuliki omanyi kyekitegeeza olina omukazi omu yakulisani masaafu onule one wife two ofunyeyo abaana b'osindise outside the wedlock abaana b'ekibi although the Bible tells us that all of us are born in God's images. Yes. Kakati eddiini ate yeekuga nti mulimu omwana waki w'ekibi oba ali mu image ya Satan simanyi. Kakati kitegeere ab'Emmengo kasita bakkiriza okutwala ebintu byabwe mu constitution where they did not form the majority baagwo in the constitution. Kikyoyita forming the majority. Anti nkugambye obusamize buyina legitimacy, obusamize buyina amateeka agabufuga. Singa osanga dokita nga omulwadde amufiiriddeko mu kakiriniki ke tebamuvunaana madda bayinza omuvunaana n'ekirigense naye if they find emusamize ng'agezaako okulongoosa omwana amugye mu nnyina bamuvunaana madda. Why? Teyesoma. Kakati ekintu kyonna enjaga gwenjaga wali ogirabyeko nti onywa emisokoto 10 is an illegality. I see. Yes. Kakati kitegeeza nti Mengo okuva myaka gya 5 emeka Mengo abadde taddiranga kintu kye n'akiteeka mu mateeka. Ekintu kyokka ekyafuga Mengo endagaano ziri ezi, endagaano y'olwenda n'endagaano y'ennamirembe eya 5 zonna baatukeekesa ne bagamba twefuze ffeka tugenze ne bakomawo ne bayingira mu constitution ya Uganda. Buganda constitution eya 62 was appended into Uganda's constitution. Kyenkuganda Buganda neyingira mu constitution obulabo bwe yajeema bakuba nkube kubanga constitution ya 62 yali egamba ekintu kyonna ekinabeeranga nga kyawukanyiza central government n'Emmengo ekiragiro kya central government kyekinaakolanga ne babagamba nti ensonga bwe zinaabanga ziremaganiddwa wakati wa Buganda n'Emmengo central government nga ziremaganiddwa banajuliranga mu kooti y'Ebungereza Privy Commission kooti enkulu nga mumaze okwefuga. This was rubbish. Kasitodire ekintu kyo n'okiteeka mu legality. You must follow the rules. Gwe bakituteyo kimanyi wabadde ne balooya bakikuyitiddemu. Kakati okuva mu Mengo yaddira ekintu kyayo neddira obusamize bwayo nebuteeka mu madiini. Kakati amadiini kayikyo okola Besigye musajja kabaka n'awasembaga mu kyaki gomanyi nti Besigye oyo musajja mugezi nnyo. Besigye musajja mugezi. Ezo zokuwulira ng'owaanako Besigye ojogamba Besigye aja n'essaawa enfu waliwo olwebala entuufu we yafiiridde ne mu Luzungu ne mu Luganda. Besigye calculate. Besigye bw'aba ayagala okukola effujjo lye abeera Katonga olwo ekibuga akiyitamu yekka ng'ataddeko akasawo ke ka bbaaga. When Besigye wants to legitimize ekintu kye olwo alaga Najja Nankungu to be a party resolution. Okay. Bw'aba ayagala kibiyite mu mateeka abeera ku woofiisi. Why? Bw'aba ayagala yakimanyi nti eriyo political parties act mwotasobola kukolera fujjo nga you are bound by the act ekuma ebibiina. So when Besigye wants to escape
kyokala nti obusiraamu bwo baabibala ebyo byonna omusiraamu ne bamugamba nti tukwatidde mu bwenzi nti nze Petero obwajjuma nabuvuddemu n'okuva mu busiraamu bakutta n'abakatuliki bwe bali mu bitabo ebikadde omukatuliki okuva mu bukatuliki battamutte omulutadi battamutte kubanga tebakuwajja nti ejaga kati munkutte nga ntamidde omwenge mbooko 10 galamira nti nze kati ndijji bwajjuma nabuvuddeko waliwo omusajja kati yafa bamuyitanga Ashe Sekajja ali muwandiisi w'amawulire wa Taifa nga yagala omusajja aliko n'emyaka gy'enkaaga ne bamusiba ne kalamujja kakati Sekajja agenda mu Balibya bagitanga Islamic Society ayingira obusiraamu bamuwa sente agenda mu kitundu kyewabwe atandikawo Gaddafi Cup kakati omusajja yali akulira Islamic Society bali omuyita Bilal ani andalimba manya abasajja abo owa Islamic Society n'owalabitwa wa Saudi Arabia bali kukumbiranye kakati nga Sekajja tateekawo omupiira Gaddafi Cup kati mbaka uyo omusajja owa Islamic Society tajja okugaba ekikopo bagenda okukebera ekikopo kyava okugaba nga ku bye bagenda okulya mulimu ne kureti z'omwenge omusiraamu omusajja nangubuuza ti ate sente z'obusiraamu wayi Sekajja sente z'obusiraamu zigula omwenge kamugamba Sekajja yagamba owalibye akyala takyaluka nakyaluse sikyali musiraamu yabadde yaweddeyo yawedde obubbi buli mu mannya ago ga Sekajja oyinza kusanga omusajja omusiyazi nakanze amwewuma kakati gwe muteeke mu kasenge k'abakazi asule nga abatigomi ye mu basiyazi ye mukazi so omusuza mu dometule y'abaana abawala nze mbagamba nti ffe ebintu bino tuba tubibala naye abantu basinze nnyo okugamba mirundi nakaliculetinga muzeeyo abantu bagamba nti mwe abaganda mmwe abaganda bwewabaayo kandidate atali muganda bwawangulanga mugamba abasajja abo batu basosola kandidate omuganda bwajja mugamba nzoyo simuwagira kati ye nayina ow'amaanyi tubadde tulina obuzibu mu Buganda who is superior to the other ekyo Museveni yakitukoledde ti whenever Museveni wants to meet the Kabaka goes to Entebbe ekyo bakitegedde when there is a function between Museveni and the Kabaka speaks first ekyo Museveni yakitukoledde so if there was that diplomatic row who takes precedent ekyo kyaggwadde sebo ne sekandi bwamuyita ekituvumbu jangu ovunamire Kabaka sekandi yagamba nti gufukamirawo ate butambula n'omukeeka okujja ko ng'oli musiru iwe pretender bwe kibanga otambula n'omukeeka kwega bw'otamulabye bw'omusanga mu kkubo ng'ogujjayo gatagenze nagwo why is it that many Baganda politicians frequent Mengo's activities during election time tebaali babbi ba bululu yes people are realizing other gundi kati tukyagamba abantu nti ndi wa federal etavaayo ye yalemera wa Bikongo yalemera eringa kyapa kya kino kyapa mu nnyuma ekyakiwalabye male nemayega kyo kyapa mu nnyuma n'abagenda mu toyi tebakomawo nga kyo kirebere mbu kyapa mu nnyuma omuganda omuwa emyaka 45 Museveni yakatufuka 35 singa osigadde yemeka ate okuwa liizi nanyini liizi ajevaluating oluvannyuma lw'emyaka 5 naga nti byokoze tebiriiko nakyeddiza nga omusajja Dr. Buule ennyumba ye yaggwako gundi nagyetwala ono omulangira akyakala obukyakazi wasajja atayambye nabaana be kusoma kugamba nti n'ababo bajja kubonyabonya bababuule njagala muzeeyi tubere nga ensonga ezo tuzeetoololerako naye kisinga okuluma abantu b'opposition nti mwabeera bwe mutuuka mu kalulu muteekawo embeera etavuganyizibwa mulina kati nga kana akalulu akajja kiteeberezebwa nti abeNRM bokka be bagenda okuddayo olw'ensonga nti buli yabbye ssente mu gavumenti yagenze kwesimbawo. Omwana kankubuulire njagala okukubuulira nti abeNRM bali bubi nnyo okusinga opposition. There are times when one does not need to campaign. Nze bali bubi batya anti nkubuulira nti
today atayagala kulonda Museveni alonda ani? Alonda wa people power oba alonda wa Besigye oba alonda kala opposition. Naye atayagala kulonda wa people power ng'alina bukyayi ku Museveni alonda ani? Alonda independent oba asigale wakati alonda kuba president alonda. I see. So all of those who are frustrated, ekyokubiri nti omwana ataakoze bigezo nga teyabaddewo bw'oba omugolola omuwaddaasi eyakoze ebigezo obala ku 100 bw'aba n'omuwa ataakoze bigezo wabeerawo ddaasi. Kati njagala nkubuulire omuntu ali mu opposition kiki kyakoze mu Uganda ekimu kyayisa abantu ati mbuulira tewali kubanga yakugamba ekintu kimu kyobalaba nkugamba nti Museveni alina omukisa nti olw'abasajja bano okwerowoozaako nti ekintu kyabwe abawesitaana ogamba otya tumukunde nti naye ayagala bwa pulezidenti tumukunde gwabadde jjo ng'oli minisita wa state for security n'ogenda oteeka gundi helikopita n'ogisuula mu kisaawe kyambabazi neraale n'ogigira otambula n'amakutiya ga ssente. Have people forgotten at this time? Simanyi. Yes. Bannayuganda nti balowooza beerabira mangu. No. Bannayuganda tebeerabira mangu. Bano obujoozi bwabwe tebubakkiriza abantu baffe mu Afirika tukeneka. Tukeneka. Mpulira. Yes. Omuntu ayinza okujja okuwasa ewange nentunula bwenti. Netubali tusanso balaba sebo mu makamu no naye nga busungu buli kunze ndi n'oyo naye ajja okuwasa ewange. Bumulwisa gwe sengawe bumulwisa emboka etandika kati. So abaganda tukeneka abamanga bageneka byali wasize uone ekimuganda mbuwateekawo ebigezo sasa alakyawo muka ebigezo oba koma mu pitu kakati kyembagamba mbagamba nti beeki bakola obubi kakati nga tumukunde namuwandika ku wano tumukunde. Yes. Nabagamba nti tumukunde era kwengenda okumaliriza nabaga nti tumukunde. West Africans say when you say frog jumping during the day, you must know that there is something chasing it. I recorded this proverb when Reverend General Henry Tumukunde announced his presidential bid, though had earlier announced that he wanted to run for the mayorship of Kampala City. His declaration to contest for presidency got a lukewarm reception from the public, almost the same way his mayorship did was received. To me, like the case of a frog, I knew on both occasions that General Tumukunde was facing serious problems. He was running away from an eminent arrest, and this is not the Tumukunde I know. To reach to such a decision, my conscience was based on the following factors. Natulia Tumukunde. Tumukunde mumanyi namulaba bbiri gumu. Netubeera very close. Tumukunde agenze ajeyo empapula agenze agambye okwewandiisa agenze azikulede naye ngaali bwogo yeye tambulira buli wamu. Yes. Naye mbagamba nti aba West Africa bagamba nti bw'olaba ekikere kibuuka emisana kubaako ekikigoba ekikere tekitambula misana. Nabaga nti ku Tumukunde gwe mmanyi alina ekimugoba era alabika adduka kumukwata. I wrote it serious. Naye nkugamba nti lwaki nze ndowooza nti Tumukunde ekyo kyaliko nakugamba he did not announce his presidential bid with the pomp and a bang. Tumukunde ng'agenda okulangira okwezimba ku bwa president wali baddewo omukolo ogw'amaanyi ne party well organized tukiyita pomp and a bang. Si banga lino kigambo kya Lungereza. Pomp with the pomp with the bang. You start with the bang abantu bategeera nti laba abasajja ab'amaanyi pati yabadde bweti kubanga ekibiina ky'obufuzi toyinza kikola nti you improve it. No, osaba okulula ng'olina brain ng'omaze okwetegeka. Yes. Nga bw'olaba Besigye ti Besigye bagenda okutandika eyo FDC Musumba yalina ababaka ba palamenti 50 gundi yabayitanga Malwa group gundi ufunu nga bayita Malwa group. Yes. Besigye started with the MPs former RDCs yatandikawo n'abantu. Naye nkugamba Tumukunde lukuti lonely
he did not have a team but just a runner. Kyenkugambye Tumukunde yali buli kimu ng'akyekolera yekka, ava ku radio n'alaga kwena, ava ku TV n'alaga kwena, erona. Naye nkugamba number 3, the pronouncement did not attract public attention. In other words, he was like a person who shouts obscenities in a market on a market day and laughs alone. Nabaga nti tewali yafaayo ku Tumukunde. Kiringo kwemulira mu katale n'oseka bw'omu. Where you would sing that shouting obscenities would attract people. Ne nkugamba he vehemently denied any relationship with the first lady. Why did he do this? Why would he perceive with the first lady as a political liability, yet their relationship is public knowledge? Mulamu we naye tafiire yagaa nti manya gundi oyo Tumukunde first lady simumanyi. Ekituufu siina na Luganda yagamba nti singa omukazi yali ammanyi yali badde agaana okumpandiikako mu kitabo kye temuwandiikako tamumanyi. Don't fight history. All along babadde bakola nti mulamu we. Kakati kiki ekyamukozesa bwe kiti simanyi. Kakati ezo question nenga namba 6, why is he directing attacks towards General Muhoozi Kayini Rugaba? Yes, yatandikirawo tasaana bwa General tasaana kinemba buuza lwaki Tumukunde avumirawo Muhoozi. What has Muhoozi done? Gwali oliddeko gundi Mugisa Muntu ng'avuma amagenti eno laakanfu eno ki? No. Ne Kasiri kwanga namugamba nga ntoyitaga nti Muhoozi simukubira saluti gw'okaddiyiddemu kubanga Muhoozi yaligenza okufuuka okutuuka ku bwa General nga wawummula dda. Kituufu nga tokyakuba saluti. In any professional army, once you remain at one rank for 3 years, you retire automatically. Yes. Kenya lemera ku rank emu. Naye wano mu Uganda rank efuuka n'erinnya lyo. Bakuza osigala omuyiteeyo ranka ye meja. Kakati nkugamba namba 7, Tumukunde asserted that since the Electoral Commission had given him green light to consult, he would consult with the army first, the journalists and everyone. Yabaga nti nsooka mu barracks abamagye bensooka okuconsulting naki n'abamawulire nembaga nti oyo agudde okwogera ku magye nti gosooka okuconsultinga ge gakutumye kuba yabala nga ayagala okulaga Museveni nti wakitalo neŋŋamba ono agudde dda tabanywesa amazzi ulya bwenja okwera Tumukunde ezi mistakes. Tumukunde roolo ye bagifunye. Tumukunde naye tasobola Tumukunde tasobola kubyogera naye Tumukunde ajja kukozesa amawulire okubalaga eddwaliro kati ngaga n'amasomero amasomero gano ag'abaana bamaze emyezi 3 nga tegaliiyo mujja kulaba amasomero agalimu emisota mujja kulaba agali mu nsi twatandise okulaba agamu desiki ezaaliriddwa enkuyege ebyo Tumukunde abimanyi nnyo mu intelligence ate batandika okubaga nti tembiteekawo no mukola ki what are you doing? I cannot defend undefendable things. Nalaba essajja ly'omuwakiso lirina omutuba guti gulinga engumu ebbuto liri eno. We gave headmasters money. Why don't you call the headmaster and reveal it before him? Yes. Instead of speaking in the media. Yes. For the first time muyite akulumirire ntomuwanga se njagala mzee omalirize kali akatambi kano kompadde yes. Kakati nkubuulira nti Tumukunde namuwandiika ku buli omu presidential candidate muyinako ne Bobi Wine muyinako bw'onoogamba nti buli omu tumukoleko mbayina waliwo omupya amita Dr. Ahmed oleka tonamuwulira anti nabagambye tukole ekintu kimu buli agala okwesimba ku bwa president aleete emiliyoni 10 mu electoral commission otubulya ne bazikuwadde oba badonors oba baani tumanye nti ono bamafuta be bazimuwadde agenda kubba amafuta gaffe ono baterrorist be bazimuwadde ono baki kakati otumala sente ezo miliyoni 10 kati omala oziteekayo buli percentage gy'ofuna mu kalulu tutemako sente zireflectinga percentage yurigesa 20% tukwata ki miliyoni 2 nga tukakuwa yes boligesalinga 1% no obwa president si bwa buli muntu. That's why we give you cars, we give you fuel, we give you what. Sibya neba jokola videos, bajokola ki, bajokulima Museveni nti katusande wichinge erinnya lye, kuba Museveni must be on the top
nti yabeetisse oba on the bottom at the bottom nti yabeetisse bali abakulembedde kati bano bajja ne bagamba nti kati omusandwiching atuwe ssente no bring us 100 million shillings it will be refunded in percentages reflecting the percentage you have registered mu America once you register 10% of the American vote the federal government can consider funding one of their projects yes okay naffe tuyinza okuteekamu etteeka ti omusajja ono bw'aba afunye 20% tutululye mu manifesto ye tujja ruling party etunulye mu manifesto y'omusajja ono kubanga 20% of the voters kinene naye bano abafuna omutwalo 10 emitwalo 2 no kawawa kave ku nte kawawa ave ku nte. Olwaleero bwetutyo bwe tumaliriza programu yaffe abadde mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole n'abatofu Mirundi ate mutulinda olunaku olulala mwongere okubanga mutuwagira obutambi bwaffe buno teri agenda kubanga atulemesa kuba mbeera eno yonna gye tuliko era tewali yonna twavaayo so mwebale kola bali balungi olwaleero era mweraba tibasobola awo twavaawo kali okoze otya